this video we are going to discuss about chapter 1, that is real numbers. So in this video I'm going to cover introduction and exercise 1.1. So chapter 1, that is real numbers. Real numbers is basically a number that can be found in a real world. So మనం రియల్ వరల్డ్ యూజ్ చేసే ప్రతి ఒక్క నంబర్ ఇట్ ఈస్ అ రియల్ నంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వీ వాంట్ టు చెక్ అవర్ వెయిట్, if we want to calculate our age, or else simply if we want to calculate our fingers also, we use counting and numerical values. All these comes under real numbers. It is nothing but which are found in real world. So natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers, all these comes under real numbers. సో ఈ నంబర్స్ ఏంటో మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. రియల్ నెంబర్స్ని ఒక ఫ్లో చాట్ లాగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అనుకుంటే, అట్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ మనకి న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, సచ్ యాజ్ 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్. అండ్ ఇఫ్ వి కమ్ టు హోల్ నెంబర్స్, ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 అండ్ 1, 2, 3 సో ఆన్. సో ఓన్లీ 0 ఇంక్లూడ్ చేయాలి హోల్ నెంబర్స్లో. న్యాచురల్ నెంబర్స్లో ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ ఇంక్లూడెడ్. Here you can see 0 and natural numbers all together it will become whole numbers. సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో చూస్తే మనకి ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి. ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటి? హోల్ నంబర్స్ బట్ ఆల్సో నెగటివ్ నంబర్స్. సో ఇక్కడ ఇంటీజర్స్ అంటే వీ కెన్ సీ దట్ 0 అండ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ అండ్ ఆల్సో నెగటివ్ numbers all together they are called as integers. ఇంటీజర్స్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ స్టెప్ చూస్తే వీ కెన్ సీ రేషనల్ నెంబర్స్. రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అండ్ నాన్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్. హియర్ వాట్ ఆర్ ద నాన్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్? సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, ఐ కెన్ టెల్ దీస్ ఆర్ డెసిమల్ వాల్యూస్ అండ్ ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూస్. వీటన్నిటిని మనం నాన్ ఇంటీజర్ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటాం. సో ఇంటీజర్స్ అండ్ నాన్ ఇంటీజర్స్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ as rational numbers. So if you ask me the definition of rational numbers, I can tell it as if any number that can be written in the form of p by q, that means in a fractional form, then it is known as rational number. All these numbers we can represent this in the form of 2 by 1. అంటే ఏ ఇంటీజర్ వాల్యూ అయినా, హోల్ నెంబర్ అయినా, న్యాచురల్ నెంబర్ అయినా, ఏ దానికైనా డినామినేటర్లో మనం 1 పెడితే it can be called as a rational number because here it is in the form of p by q. Here if we look into this, decimal values can be easily represented in the form of p by q. Here 0.33 can be represented as 33 by 100. Here the fraction is already in the p by q form, so altogether they can be rational numbers. So this is about rational numbers. If we come into the irrational numbers, these are the numbers which cannot be represented in the form of p by q. Example అడిగితే, if we keep any prime number under a root, for example 5 is a prime number, if we keep it under a root, then it is an irrational number. So blind example that you should remember for any irrational number is a prime under a root. This cannot be represented in p by q form. It will not give you a exact value. ఒక సర్టెన్ ఫైనైట్ వాల్యూ దగ్గర అది ఆగిపోదు. ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూస్. that kind of values are called as irrational numbers. So all these rational and irrational numbers together called as real numbers. So real number is like the top. రియల్ నెంబర్స్లోనే మనం కేటగిరీస్ తీసుకుంటే ఆల్ దీస్ సబ్ పార్ట్స్ విల్ బీ అపియర్డ్, రేషనల్ కానీ ఇర్రేషనల్ కానీ, అండ్ అగైన్ ఇన్ రేషనల్ నెంబర్స్ వీ కెన్ సీ ఆల్ దీస్ టైప్స్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రియల్ నెంబర్స్. ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్, హియర్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ డివిజన్ ఆల్గరిథం. సో డివిజన్ ఆల్గరిథం అంటే ఇఫ్ వీ పర్ఫార్మ్ a division on any integer value, any real number, then there will be a dividend, which is here 105 in our example. There will be a divisor, here 8. Here we are dividing 105 with 8. అంటే 105ని మనం 8తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. 105 is getting divided by 8.
సో ఈ డివిజన్ అంతా పర్ఫామ్ చేశాక మనకి ఒక కోషంట్ వస్తుంది. కోషంట్ ఈజ్ 13 ఇన్ దిస్ కేస్. అండ్ ఆల్సో విల్ గెట్ అ రిమైండర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ ఈస్ 1. సో ఇది చిన్నప్పుడు మనకు ఉన్న ఫార్ములానే, విచ్ ఈజ్ అ డివిడెంట్ means 105 here is equals to the divisor 8 here into quotient 13 plus the remainder which is 1 in our case. To understand it simply, మనం ఏదైతే కోషంట్ వస్తుందో దాన్ని డివైజర్తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు వచ్చే వాల్యూకి రిమైండర్ని యాడ్ చేయాలి. ద ఫ్లో విల్ బి ఇన్ దిస్ వే. So this is a small formula which is very important to solve any problem in exercise 1.1. You should remember this. In our words, we can call it as A equals to BQ plus R. This is the formula which we are going to use to solve problems in exercise 1.1. Here A is nothing but our dividend, B is divisor, Q is quotient and R is remainder. Here the concept factor arrives. Factor అంటే ఏంటో మనకి బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. Factor is a number that divides another number evenly with no remainder. Means if you take an example, let us take 15. If this is a number 15కి మనం ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ చేయాలి. సో ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి? ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ద నంబర్స్ విచ్ డివైడ్స్ 15 ఈవెన్లీ వితౌట్ లీవింగ్ ఎనీ రిమైండర్. 15కి ఫ్యాక్టర్స్ 1 నుంచి 15 మధ్యలోనే ఉంటాయి. ఏ నెంబర్కైనా అంతే, 1 నుంచి ఆ నెంబర్ వరకు ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ వి టేక్ 15 యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, 1 కెన్ డివైడ్ 15 ఈవెన్లీ. ఒకవేళ మనం 15ని 1తో డివైడ్ చేస్తే దేర్ విల్ బి నో రిమైండర్ లెఫ్ట్. 2తో చేసినప్పుడు లెట్ us do it. If we divide 15 with 2, then we'll get 7 as our quotient and 1 as our remainder. So is this the factor of 15? 2 15 factor avutunda? Avvadu, because here it is leaving 1 as the remainder. So 2 cannot be the factor of 15. Next, if we divide 3, then yes, it is a factor of 15 because 3 5s are 15. It is evenly dividing the number without leaving any remainder. Next, 4 will not divide 15 evenly, and 5, yes, 5 will divide, so 5 is a factor of 15. And then 6, no. 7, no. 8, no. Lastly, only 15 will divide 15 evenly. So these 4 are the factors of 15. 1, 3, 5, 15. ఒకవేళ మీరు ఈజీగా ఫ్యాక్టర్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ 1 15s are 15. Next 2 table, no chance. Next in 3 table, yes. 3 5s are 15. We'll get it right? Yes. Next in 4 table, no 15 in 4 table. And then in 5 table, yes. But here already 5 is existing. No need of writing it again here. So 1, 3, 5, 15. These are the factors of 15. I hope you understand the concept of factors. Next, moving on to the prime factorization. So this is a method in that we will find prime factors of any number. So this method is used to find the HCF, which is used in our other slides. If we look into the prime factorization, a number aina తీసుకోవచ్చు. I am taking example as 40. If 40 is our example and dividing it with 2, here we have to write the dividend and here we have to write the quotient. So remember that prime factorization చేసేటప్పుడు we should not get any remainder. అంటే ఇప్పుడు 40 ఉంటే 40ని ఈవెన్గా ఏ నెంబర్ అయితే డివైడ్ చేయగలుగుతుందో ఆ నెంబరే మనము ఇక్కడ తీసుకోవాలి. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ లీవ్ ఎనీ రిమైండర్. ఇక్కడ మనకి కోషంట్ వచ్చేసాక నెక్స్ట్ 20ని మళ్ళీ 2తో ట్రై చేయాలి. ఒకవేళ 2తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకి రిమైండర్ వస్తే నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో టు 3తో కూడా రిమైండర్ వస్తే నెక్స్ట్ 4. హియర్ యుల్ సీ దట్ 10 వచ్చిందా మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్లో. 10ని 2తో చేసినప్పుడు 5 వస్తుంది. ఓకే 5ని 2తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ లీవ్ రిమైండర్ యాజ్ 1. సో వీ కెనాట్ టేక్ 2.
నెక్స్ట్ 3తో డివైడ్ చేసినప్పుడు అగైన్ విల్ గెట్ 2 యాజ్ అవర్ రిమైండర్. నో, వీ షుడ్ నాట్ టేక్ దట్. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ డూ విత్ 4 విల్ గెట్ రిమైండర్ యాజ్ 1. వీ షుడ్ నాట్. నౌ వీ హ్యావ్ టు టేక్ 5. సో 5ని ఈవెన్గా డివైడ్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ విల్ లీవ్ 1 యాజ్ ద కోషంట్. 1 వచ్చే వరకు వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ అవర్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. 1 ఎప్పుడైతే వస్తుందో దెన్ ఇట్ ఈస్ ద ఎండ్. అగైన్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ హియర్. ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ వీ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. అంటే అన్నిటిని మల్టిప్లై చేసి రాయాలి. ఇక్కడ వీ షుడ్ నాట్ మల్టిప్లై ఇట్. ఎనీవే ఇఫ్ వీ మల్టిప్లై దిస్ వీ విల్ గెట్ 40. సో జస్ట్ టు ఫైండ్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ది నంబర్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్. ఇలా రాసాక 2 how many times it's appearing? 3 times. So we have to write it as 2 to the power of 3. And 5 only 1 time, so 5. This is the prime factorization of number 40. Moving on to the next slide, HCF. So here HCF is highest common factor. These can be calculated between any two numbers, two or more numbers. We know what is factor. సో 2 numbers ఇచ్చారు ఇక్కడ విచ్ ఇస్ 24 and 36. 24కి ఫ్యాక్టర్స్ తీయాలి, 36కి ఫ్యాక్టర్స్ తీయాలి బై యూజింగ్ ద మెథడ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. సో ఇఫ్ వీ క్యాల్కులేట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ దీస్ 2 numbers, something will appear like this. And to calculate the highest common factor, we have to take the common values among these two. 24 ఫ్యాక్టర్స్ నుంచి 36 ఫ్యాక్టర్స్ నుంచి కామన్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్. సి హియర్ 2 ఈజ్ అ కామన్ ఫ్యాక్టర్, సో ఐ ఎంటర్డ్ 2 హియర్. అగైన్ సేమ్ 2, అగైన్ సేమ్ 3 ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ హియర్. ఇఫ్ we multiply these 3 numbers, or else if we get more in some cases, if we multiply all those numbers, then the product will be the HCF of these 2 numbers. The HCF is nothing but the highest number which can divide 24 as well as 36 evenly. Next, here comes our Euclid's algorithm, which is very important, and it is a method used in exercise 1.1 to solve our first bit. Euclid's algorithm is based on the division algorithm. As we discussed it in the previous slides, division algorithm is nothing but if there is a dividend and a divisor. If you look into this, here we can find a dividend, oka divisor, and we are performing division in between them. Appudu we will get a quotient. This 2 is our quotient and 56 is our remainder. So we can write 320 is equals to 132. 132 is our divisor into 2. 2 is our quotient plus 56. If you solve this equation, you will get 320. So similarly, for every division in this example, we can calculate the equation and it satisfies for every case. ప్రతి ఒక్క కేసులో this equation will be satisfied. So what is Euclid's algorithm? It is a simple and easy technique. మనము HCF ఫైండ్ చేయడానికి ప్రీవియస్ స్లైడ్లో ఇంతకుముందు యూజ్ చేసింది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. బట్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ యూక్లిడ్స్ ఆల్గరిథమ్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఫార్ములా. డివిజన్ ఆల్గరిథమ్ పైన బేస్ అయి ఉన్న ఒక ఆల్గరిథమ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం మనం HCF ఫైండ్ చేయడానికి. ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ దెన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. సో హియర్ బేసికల్లీ ఒక 2 numbers ఇచ్చారు. 2 numbers 320 and 132. దీస్ 2 ఆర్ ద నంబర్స్. ఈ రెండింటి మధ్యలో మనం HCF హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ని ఫైండ్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ డివిజన్. వీ విల్ గెట్ అ కోషంట్ అండ్ అ రిమైండర్. సో నౌ రిమైండర్ విల్ బీ ద divisor and the previous divisor will be our dividend now. Simple. The remainder will become divisor and this divisor will become the dividend. సో ఇప్పుడు మనం ఈ డివైజర్కి అండ్ ఈ డివిడెండ్కి డివిజన్ పర్ఫామ్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ 2 యాజ్ అవర్ కోషంట్ అండ్ 20 యాజ్ అవర్ రిమైండర్. నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఈ 20 ఇప్పుడు డివైజర్ అవుతుంది. ఈ 56 అనేది ఇట్ విల్ బికమ్ ద డివిడెంట్ నౌ. Now again we will perform the division, again we will get a quotient and a remainder.
The same way this remainder will become the divisor. Now 20 will come here. ఇప్పుడు 16కి 20కి మధ్యలో మనం డివిజన్ పర్ఫామ్ చేస్తే now we will get the remainder as 4 and the 16 will become dividend here. Again if we perform the division we will get remainder as 0. So this is the stop for our process. ఎప్పుడైతే మనకి రిమైండర్ 0 వస్తుందో అప్పుడు మనం ఆ ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేసేసేయాలి. స్టాప్ చేస్తే ఈ 0 వచ్చినప్పుడు ఏదైతే డివైజర్ ఉందో దట్ ఈజ్ అవర్ HCF. Isn't this simpler than prime factorization? So 4 is our HCF. ఏం లేదు, just the remainder will be the denominator and 132 will be like which is the previous divisor will become the dividend here, and we have to perform the division. Same process will be continued until we get 0 as our remainder. Next మన ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్న ప్రాబ్లంకి వెళ్తే here use Euclid's division algorithm to find HCF of 900 and 270. This is our first question in first chapter. Here 900 and 270 ఈ రెండు నంబర్స్ మధ్యలో HCF ఫైండ్ చేయాలి. మీ అందరికీ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్తో HCF ఫైండ్ చేయడం వచ్చు, యూక్లిడ్స్ ఆల్గరిథంతో కూడా వచ్చు. బట్ ఇన్ ది క్వశ్చన్ దే ఆస్క్ ఫర్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ ఆల్గరిథం, సో వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద సేమ్. ఇందులో మనం 900 270 ఇచ్చారు. ఫర్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ here it is a smaller number and here it is a larger number. Next problemsలో don't get confused. ఎప్పుడైనా this will be the numerator and this will be the denominator. I mean ఇది మన డివిడెండ్ అవుతుంది. The larger value will be our dividend and smaller value will be our divisor. సో మన డివైజర్ దగ్గర 270 అండ్ డివిడెండ్ దగ్గర 900 పెట్టి సాల్వ్ చేస్తే we will get 3 as our quotient and 90 as our remainder. Now 90 will become the divisor and 270 will become the dividend. 270 divided by 90 చేయాలి. Now we will get 0 remainder and 3 as our quotient. We reached the final stage where we have got 0 as our remainder. Now ఇక్కడ డివైజర్ ఏముంది ఇప్పుడు లాస్ట్ స్టేజ్లో 90. సో 90 will be our HCF. HCF of what? 900 and 270. 900 and 270ని ఈవెన్గా డివైడ్ చేసి హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? 90. So similarly you can solve next two problems. Moving on to the second one. Here use division algorithm to show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. Division algorithm అంటే ఏంటి? As we previously discussed, division algorithm in simple terms we can say a equals to bq plus r. But దీని expansion ఏంటి? a అంటే the dividend, b అంటే divisor, q అంటే quotient, r అంటే remainder. These terms should be remembered anyway. So if you look into the definition, this is for your examination purpose, you must write this to get good marks. The division algorithm states that for any integer a and a positive integer b, there exists a unique integer q, that is quotient, and a remainder r, such that a is equals to bq plus r. So here they are saying a and b are a positive integers. a and b are positive integers. సో వీటికి ఒక కోషంట్ అండ్ అ రిమైండర్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? రిమైండర్ విల్ బీ బిట్వీన్ 0 to b. b can never be the remainder. In our case here, if we look the question, if we compare these two, the b will be 6. Same, I wrote the same thing here. So in our case b is equals to 6 and r is greater than or equals to 0 and less than 6. ఇక్కడ b కన్నా ఎప్పుడు r వాల్యూ తక్కువ ఉండాలి. 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసి b మైనస్ 1, ఇట్ మీన్స్ 6 మైనస్ 1 5 దగ్గర స్టాప్ అవుతుంది. r కెన్ టేక్ 0 1 2 3 4 5 దీస్ వాల్యూస్. 6 ఈజ్ అన్ ఈవెన్ నంబర్. సో 6ని దాని కోషంట్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్స్ అ ఈవెన్ వాల్యూ, and if we add 1 to that it will give an odd value.
యూస్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. క్యూ ప్లేస్లో వేరే వాల్యూస్ పెట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ట్రై చేసిన దిస్ విల్ బీ ఆడ్, దిస్ విల్ బీ ఈవెన్ అండ్ ఆడ్. I highlighted odd examples. These are 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. So odd ఏవేవి వచ్చాయి? 3. That is 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. ఏ odd integer అయినా it should be in the form of these 3. So final conclusion is that ఈ మూడు cases satisfied. We can say that any odd integer must be in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. So this is one problem based on division algorithm, and the remaining exercise can be solved similarly, but in that cases just ikkada odd integer unnadi akkada square cube. So if they given as square in question manam ikkada squares substitute cheyali. That's the only difference. And the procedure is same. You can solve them. If you have any doubt you can comment down below. Thank you for watching. Keep supporting.